ఇది వచ్చి సేమ్ ఫ్లిప్కార్ట్లో కొన్నాను. 18 టూల్స్ ఉంటాయి 1 కార్డ్లో, అదేందో చూద్దాం. సేమ్ యాజ్ యూజువల్. పేరు నింజా కార్డ్. ఇది 18 టూల్స్ నింజా కార్డ్. 18x1 మోడ్, మొత్తం 18 టైప్స్గా వాడుకోవచ్చు ఈ కార్డు. ఇది కార్డ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏమంటే మెయిన్గా ఓపెన్, ఒక నిమిషం. అంటే ఒకటి వచ్చి బాటిల్ ఓపెనర్, ఇందులోనే దమ్మన్ లాగేయచ్చు. ఇంకోటి లెటర్ ఓపెనర్, ఏదైనా లెటర్స్ వస్తే లెటర్స్ ఓపెనింగ్. ఇంకోటి బాక్స్, ఏదైనా టిఫిన్ బాక్స్లో ఓపెన్ చేసుకోవడానికి. స్క్రూ డ్రైవర్, స్క్రూలు, నీకు స్క్రూలు చాలా ఇచ్చాడు, చాలా ఇదిగా ఇచ్చాడు. తర్వాత రీఫిల్లర్, టైట్ చేసుకోవడానికి. ఇంకా మెయిన్ ఇది ఏంటంటే మొబైల్ హోల్డరు. నీకు ఏదైనా క్రెడిట్ కార్డు ఉండి ఏదైనా కార్డు ఉండి కార్డు ఇందులో పెట్టుకొని మొబైల్ ఇందులో పెట్టుకోవచ్చు. మొబైల్ హోల్డర్ జస్ట్ ఆ కార్డు అట్టా ఉపయోగపడుతుంది. దాన్ని ఆఫ్ చెప్తా. డెబిట్ కార్డ్ కానీ క్రెడిట్ కార్డ్ ఇందులో పెట్టేది, ఇట్లా పెట్టేది. మొబైల్ ఫోన్ ఇందులో పెట్టుకొని చూసుకుంటా ఉండొచ్చు ఏదైనా వీడియోస్ అయితే. మొత్తం 18 ఏదైనా హ్యాండీ. ఇది మళ్ళీ ఎత్తి పర్సులో పెట్టుకోవచ్చు. నీకు మెయిన్గా బాటిల్ ఓపెనర్ ఇందులో నాకు బాగా పనికి వచ్చింది. ఇన్స్టెంట్గా తీసి మళ్ళీ కావాల్సినప్పుడు పర్సులో పెట్టుకోవచ్చు. ఆ నైఫ్ ఇది జస్ట్ హ్యాండ్. ఇది వచ్చి ఫ్లిప్కార్ట్లో, సేమ్ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్డర్ చేశాను. ఇది వచ్చే నింజా వాలెట్ కార్డు. టోటల్ 145 రూపీస్ ప్లస్ 60 రూపీస్ డెలివరీ ఫీ. టోటల్ కలిపి 211 రూపీస్ పడింది. 150 నియర్ బై ప్లేస్. లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.